In Capital News tonight, heavy rains wreak havoc in Hanang District, Manyar region. The Sugar Board of Tanzania to implement a 5-year strategy that aims to increase sugar production in the country. And in sports news, Taifa Stars goalkeeper Aishi Manula says they're ready to face Morocco on Tuesday in the World Cup qualifiers. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Heavy rains have caused destruction of houses at Masusu village in Hanang District, Manyar region, causing several people to be without shelter. The District Commissioner of Hanang District, Janet Mayanja, has toured the area to assess the situation. Bapo jana jioni nilipata taarifa kwamba mvua imenyesha, imeleta madhara, nyumba zimeanguka, zingine mapaa bati zimeng'oka na mbao. Lakini mimi leo nimekuja hapa na mkurugenzi wa halmashauri, tumekuja kuangalia hali halisi ya uharibifu uliojitokeza na mvua hizo zilizokuwa zimenyesha jana. Pia tuwape pole wale waliopata majeraha kutokana na tukio la jana. Sisi kama baraza la madiwani juzi pia tulikuwa tumetoa barua kwa waheshimiwa madiwani pia pamoja na watendaji wa kata ili tuweze kuchukua hatua za msingi juu ya swala hili la El Nino. Umeenda vizuri mheshimiwa, mpaka na sisi tukashangaa, tukafurahi. Sababu pale tuna msikiti, hapo tuna kanisa lile la pale kwa Hentai, kuna nyumba yake ile pembeni ile imepigwa kabisa. Sijui leo sijawaona mchungaji, sijamuona. Kwa hiyo kwa kuwa mheshimiwa na mkurugenzi wamegusa yale maeneo nyeti ya sisi kuabudu, maana yake tayari imeisha. The police force in the country has conducted an inspection operation on private sector security companies in Mwanza region after discovering that some of the companies have been operating without following procedures. Kampuni zinazofanya kazi kinyume na maelekezo ya afande mkuu wa jeshi nchini zisimame kufanya kazi mara moja kutoka leo hii. Nimekuja na ujumbe huo kwamba sasa hivi jeshi la polisi tutakwenda kuzikaguza hizi kampuni. Wale ambao wanakwenda kinyume wasimamishwe mara moja mpaka watakaporekebisha, ndio tuweze kwenda sawa. Wale ambao wako sawa waendeleze. Huo ndio ujumbe ndio uleta, na ukaguzi huu tunauanza leo hii kwenye makampuni yote katika maeneo yote nchini, kwa mikoa yote. Kampuni inaendesha kazi yake, haina ofisi hapa, hiyo itusubirie kwanza. Itakapokuwa na ofisi ndio waweze kuendesha kazi. Tupunguze kampuni za mfukoni. Huu babaishaji ndio unatufanya tunafikia hapa tu. Makampuni kama matatu hivi hapa mnalalamikiwa kwamba mlipe mishahara. Yaani mtu ana miezi 6 anafanya tu kazi, halipi mshahara. Sasa ona haya mazingira ambayo mnamwekea askari na huyo analinda mali pale. Kuna uwezekano jeshi la polisi lianzishe mfumo maalum ambapo inawezekana ikawa kuna kozi inatolewa aidha hata kama ni ya miezi 3 ambapo hao vijana watakapohitimu watatambulika rasmi na kwenda kutumika kwenye makampuni ya ulinzi. The President of the African Court of Human and People's Rights, Lady Justice Imani Aboud, has called on member countries of the African Union to speed up amendment of domestic laws so that they are harmonized with the regional laws in order to achieve goals of the AU, on human and people's rights. The call was made in Algiers, Algeria, at a meeting organized by the court. The question I want to pose to all of us, especially to our political leaders, is why did all the previous initiatives not succeed or move Africa towards the socio-economic and political integration and development aspirations expressed in OAU Charter in 1963? Beautifully crafted and with the best of intentions, some of these initiatives barely saw the light of day and disappeared. Where did things go wrong? Hiyo jambo baya kwa mahakama zetu kuchukua hukumu hizi za mahakama ya Afrika
ambazo zinahusu mambo ya haki za binadamu kuziingiza katika, wakati tunaandika hukumu, kuziingiza katika hukumu zetu za mahakama zetu. Changamoto moja hapo kubwa tunaiona ni kwamba nchi za Afrika zimeridhia mikataba nyingi, zimeridhia mikataba hasa hii ya haki za binadamu, lakini utekelezaji wake unasuasua. Various stakeholders in Mara region have given their views on the voters register, with some calling on the National Electoral Commission (NEC) to ensure communication services along border areas are improved in order to avoid challenges during registration of voters. Kwa sababu maboresho haya yanakuja kwa njia ya kielektroniki na watatumia sasa hivi BVR ndogo kishkwambi. Kuna maeneo mengine kwa kweli katika wilaya ya Rorya ambayo hakuna kabisa mawasiliano ya simu. Mfano ni katika kijiji cha Rwangenyi. Hakuna kabisa, yani sio kwamba kuna low signal, hakuna kabisa mawasiliano ya simu. Baadhi ya vijiji vyetu kwenye kata Tai na vijiji ambavyo viko kwenye mpaka wa Kenya, kwenye kata za Ikoma, Goribe, Roche, Tai pamoja na Bukura. Vijiji hivi vingi ambavyo viko mpakani havina mtandao. Mtandao ni wa shida sana. Mawasiliano ni ya tabu sana. Uboreshaji wa majaribio ni kuifanyia majaribio vifaa na mfumo wa uboreshaji wa daftari ili kuweza kubaini changamoto zinazoweza kujitokeza na kuzipatia ufumbuzi mapema kabla ya kuanza rasmi uboreshaji wa daftari la kupigia kura mwaka 2024, Mungu akituweka hai. Itakumbukwa kwa 15. Hadi katika awamu ya sasa uboreshaji tumetatumia BVR kiti ambayo ni vishikwambi vyenye uzito kilogramu 15 na vitakuwa vinatumia mfumo mwingine tofauti kwa kuandikisha. Mfumo wa VRS utatumika kwa kumwandikisha mpiga kura, kuboresha taarifa za mpiga kura aliandikishwa awali na kumuondoa kwenye daftari la kupiga kura mtu aliyepoteza sifa za kuwa mpiga kura. In Tabora region, stakeholders from the media, religious and political leaders have also given their views on how to improve the voters register, with the trial exercise expected to start on November 24th this year in Tabora and Mara regions. Maboresho yatasaidia kwanza kuharakisha zoezi kwa wapiga kura, waandikishaji. Kwa maana kwamba utakwenda kituoni utakaa muda mrefu, utatumia muda mfupi, utajiandikisha, utaboresha taarifa zako kwenye daftari, utaondoka, utaenda kufanya shughuli zako za maendeleo. Lakini wasiwasi wangu ni kwamba vifaa vinavyotumika na pengine mazingira hayo ndo kidogo inaweza kawa ni changamoto. Wanasema watatumia mtandao, lakini kuna maeneo mengine hayana kabisa mtandao. Bado hawajatujibu kwamba ni nini watafanya. Ili uboreshaji uende kwa ufanisi mkubwa, ni vyema tumeona ni vizuri kufanya majaribio ya vifaa hivyo ili kupima ufanisi wa vifaa hivyo. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has warned government executives, including ministers and permanent secretaries, to stop wrangling amongst themselves and that he will take stern action on those who fail to work for the people. President Dr. Mwinyi gave the warning after swearing in the regional commissioners of South and North Unguja regions, as well as the 3 district commissioners of Unguja. Kama ni la msingi nitachukua hatua. Lakini leo kuna makatibu tawala na wakuu wa mikoa wao au na wakuu wa wilaya wao hawazungumzi. Hiyo kazi inafanyika vipi? Na hii siisemi kwenye ngazi ya mkoa na wilaya tu, naisema kwa serikali nzima. Bahati mbaya sana, ugomvi ni mwingi serikalini. Katibu mkuu wa wizara na waziri hawazungumzi. Hiyo kazi inafanyikaje? Kwa hivyo ningependa hili niliseme kwa ujumla kwa serikali nzima. Kuanzia sasa, watu ambao hawawezi kufanya kazi kwa pamoja, maana yake wote hawafai. Kazi inaharibika. Na yasema haya kwa lengo la kuweka sawa yanayotokea sasa hivi. Residents from Shinji and Mbebe villages in Ileje District Songro region have started to benefit from tap water after the Rural Water Supply and Sanitation Agency RUWASA completed a water project worth more than 496 million shillings. Pata magonjwa, yani gari ni vidudu. Maji ya kwenye makolongo ambayo kwa anachota na sahani yalikuwa na wadudu, ilikuwa inapelekea magonjwa ya tumbo, lakini kwa sasa wanachota maji ambayo yametibiwa. Hatukutegemea
Tangia uhuru dunia iumbwe hatujawahi pata maji kama haya masafi bora kabisa. TBS. Kwa hiyo tunashukuru kwa huduma. Wanaweka madawa, hakuna mtu ambaye amelalamika matumbo. Kwa hiyo tunamshukuru sana mama yetu Samia kwa miradi aliyotupa. Katika mradi huu wa Shinji tumepata fedha kiasi cha shilingi zaidi ya milioni 496. Fedha hizi zimejenga chanzo cha maji, limejenga tenki lenye ujazo wa lita 200,000, limejenga vituo 6 na mtandao wote wa bomba. Challenges to be addressed through innovation and technology. Reforms in the education sector have been listed as vital in order to prepare individuals with the right skills and understanding from grassroots levels to innovate lasting and sustainable solutions. This was highlighted earlier today by Frank Abel, a sustainable development stakeholder from AMREF, during an exclusive interview with Capital TV. We need to invest on the need for innovation from childhood. From kindergarten, the nature of our education should allow not only our students to claim what the theory they are taught by their teachers, but to give them chances to come out with something new. Of course, innovation is not necessarily to come out with something new. You can take something which was invented by somebody else and customize it to fit your environment. So I think we need to change our education system to reward people who are innovators. Currently, our education system reward people who have passed the exam. I usually tell my friends, it's not the time now to celebrate about the result of exam. It's the time now to celebrate about the result of education. Yes, you have A of physics. So what? I was very happy when the Minister of Education abandoned that system of announcing Tanzania #1, Tanzania 1. Yes, those are grades. So what? I think we need to shift from that nature of education. And people always do things which have rewards. So if we will reward people who are innovators, let's say, a student of secondary school at Ifakala. And in Ifakala, those guys are farmers. And there is a lot of what they call, the farmer called the post-harvesting loss. That a big portion of the crops, they are not harvested because of many reasons. I would like me as a student in Ifakara district to be asked in my final exam, this is the challenge which is facing Ifakara district council when it comes to agriculture. What's your opinion? Ladies and gentlemen, that concludes the national news. We'll take a short break and return for business. Welcome back. Time to look at what's up and about in the business sector. The Sugar Board in the country has started implementing a 5-year strategy that aims to ensure the country meets the market demand through improvement of extension services and modern farming practices that will increase productivity. Na kazi ya kuhakikisha kwamba taifa linajitosheleza kwa mahitaji ya sukari kwa kufikisha tani 700,000. Na hizo tani 700,000 za sukari tutazifikiaje? Cha kwanza ni kuimarisha huduma za ugani, kwa sababu sukari inazalishwa shambani. Bila mua hauwezi ukapata sukari. Kwa hiyo tunatakiwa kuimarisha huduma za ugani, lakini tunatakiwa kuongeza tija. Hiyo tija tutaiongeza vipi? Tutaiongeza kwa kutumia hao wagani ambao watawafundisha wakulima mbinu na kanuni za kilimo bora cha mua. Serikali wote mnafahamu imetoa kipaumbele
katika upatikanaji wa chakula. Tunatakiwa kuwa basket ya chakula kwa Afrika, basket ya chakula kwa dunia. Wazalishaji wa chakula hiki, mazao, mifugo, samaki, mnaishi nao kule na ninyi ndio watu wa kwanza ambao mnakutana nao. Kwa hiyo juhudi zenu, ndugu zetu wa fani hii ya ugani, ndiyo itakayopelekea kuhakikisha kwamba maono ya Mheshimiwa Rais, maono ya serikali ya awamu ya 6, mipango ya serikali ya awamu ya 6 ya kuwa food basket ya Afrika, ya dunia yanatekelezeka. Tourism stakeholders from Rukwa and Katavi regions have called on the government to look into the possibility of increasing the number of rhinos, as they can be used as a source of attraction for tourists to visit the regions. Hapa hakuna kifaru kabisa. Akiletwa kimsingi mtu atakayekuwa anakuja kwenye hifadhi akija anaona wanyama wote, na kimsingi hifadhi yetu ni nzuri kabisa. Changamoto niyo kubwa moja. Asipoonwa tu huyo mnyama mmoja, manake italeta tafsiri ya kwamba mtu akija hapa anatakiwa aende akaone mnyama huyo kifaru kwenye hifadhi nyingine, ambao kimsingi kwa mtazamo wangu ni changamoto. Nimeweza kuona wanyama wengi, bali na wanyama wale 5 wakuu tulioambiwa tumeweza kuwaona wengine baadhi, kasoro huyo mmoja ambaye tunahamasisha uwepo wake zaidi ili iwe rahisi kwa Watanzania ambao hawajimudu kutembelea hifadhi zingine, akija tu Katavi awe ameweza kuwaona wanyama wote au 5. Tembo pamoja na kifaru ndio wanyama ambao wapo hatarini kupotea na ndio wao kwa chache zaidi. Kwa hiyo serikali ilitenga baadhi ya mbuga kuwa kama ndio wanatumia kuwahifadhi huyo mnyama aina ya kifaru. Kwa hiyo kifaru katika mbuga yetu haikutengwa kama sehemu mojawapo kwa ajili ya kuhifadhi mnyama huyo aina ya kifaru, lakini katika mbuga zingine unapatikana. Banana traders at Bukoba Central Market in Kagera region have said the prices have gone up from 5,000 shillings to 15,000 shillings a bunch compared to last year after getting reliable markets in Uganda and Sudan. Pengine unaweza kaja gari moja mawili, lakini kipindi cha nyuma kabla hawajafungua mipaka tulikuwa tunapata magari hata 8, 9, 10. Na hiyo ni changamoto moja wapo, lakini pamoja na hapo huu sio msimu wa ndizi. Kama hela yetu tunavyoiweka, unanunua ndizi 50, unapaswa ulipia ushuru na nauli 1200, unaweka upakiaji shilingi 200. Pale unapoilaza unapalipia. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports stories. Glad to have you back, and now sports news. Taifa Stars goalkeeper Aishi Manula has said that he believes the team can win against Morocco tomorrow despite the toughness of their opponent. Juhudi na kuhakikisha tunapata matokeo chanya tukiwa nyumbani. Kweli uwanja wa nyumbani ndio uwanja ambao tunatakiwa tujivunie kama Watanzania, na wageni wanapokuja nyumbani lazima waone wanakuja wako ugenini, na tunashukuru mara kadhaa washabiki wanakuwa wanajitokeza kwa wingi kwa ajili ya kutusupport, lakini tunapambana kuhakikisha tunapata matokeo, lakini huwa inatokea bahati mbaya tunakosa, lakini malengo yanakuwa ni kupata matokeo na huwa tunapambana. The Just Fit Inter-School Games are scheduled to take place on December 9th and 10th and will involve schools and sports centers. Kula Just Fit Inter-School Games ni kujenga tabia ya watoto kupenda michezo. Kama tunavyojua, swala zima la uwekezaji kwenye michezo linapaswa lianze na watoto. Kwa hiyo sisi tunataka tuwekeze ile tabia ya watoto au vijana kupenda michezo, ambayo ni moja ya mikakati ya serikali katika kuhakikisha kwamba michezo katika nchi hii inaendelea kuwanufaisha vijana. Na kikubwa zaidi mimi ninachoomba wazazi na shule na academy pia na waendelee kujisajili, maana yake nafasi bado zipo tenisi. Kwa hiyo naomba tu wajitokeze, waendelee kujisajili, tusubiri siku ifike basi mashindano yafanyike. Star Times Tanzania has launched its Lepa to Boost campaign for subscribers during the festive season. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi, basi Star Times
tunakupandisha mpaka kifurushi cha juu au cha juu yake mwezi mmoja bure. Nikianza kwa wale wateja watumiaji wa dekoda antena, kwa maana kwamba ukilipia kifurushi cha nyota cha shilingi 11,000, basi sisi tunakupandisha mpaka kifurushi cha mambo cha shilingi 17,000. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and see you next time.